Now, what are the characteristics of a wave? First one, amplitude. Amplitude. What is meant by amplitude? For example, now this is a wave. This is the mean position. This is the mean position. Okay. Here particles are vibrating like this. Air particles are vibrating like this. Here, this is the mean position. The maximum displacement. This is this dotted line. Dotted line represents the mean position. This topmost point represents the extreme positions. The maximum displacement of a particle from its mean position. This dotted line represents the mean position. So this is the maximum displacement. What does it mean? Here particle vibrates up to here only. Here particles vibrates up to here only. But here the particles reaches this maximum position. So the maximum displacement of a vibrating particle from its mean position is called amplitude. You can represent this with A, capital A. Okay, this is the maximum displacement. You have studied about simple pendulum in your intermediate first year. This is the mean position and this is the extreme position. This is the maximum displacement. This is the maximum displacement. This is the mean position. This is the extreme position. If you push the bob and if you leave it freely, it moves up to the maximum position. So this maximum displacement is called amplitude. The maximum displacement of a vibrating body or vibrating particle. Here, in the case of a simple pendulum, we speak about a body. In the case of a sound wave, we speak about a particle. The maximum displacement of a vibrating body or vibrating particle from its mean position is called amplitude. Okay. Now, what is the SI unit of amplitude? Meter. You can represent with small m. What is the CGS unit? Centimeter. Okay. What is the SI unit? The SI unit of amplitude is meter. CGS unit is centimeter. This is the first important characteristic of a wave. Now next one, time period. You can represent with time period. What is meant by time period? Again, this you have studied in your simple pendulum in your first year. For example, again look at here, all of you. Again, this is also extreme position. This is one extreme position. This is another extreme position. If a body, for example, this is A and this is B, this is C. If a body moves from A to C and again returns to A, if a body moves from, let us say A is the initial position, it begins at A, it moves to C and again reaches A. You can say that it has completed one oscillation. ఒక ఆసిలేషన్ అయిందని మనం చెప్పచ్చు. ఎప్పుడు ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి సి దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ సి దగ్గర నుంచి ఏ దగ్గరికి వస్తే ఒక ఆసిలేషన్ అయిందని చెప్పచ్చు మనం. ఈ ఒక్క ఆసిలేషన్ చేయటానికి ఎంత టైం పట్టింది దాన్ని మనం టైం పీరియడ్ అంటారు. ఒక ఆసిలేషన్ కంప్లీట్ చేయటానికి ఎంత టైం పట్టింది దాన్ని మనం టైం పీరియడ్ అంటారు. ఇంగ్లీష్లో ఏం చెప్పొచ్చు మనం? ద టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ వన్ ఆసిలేషన్ or one vibration is called
టైం పీరియడ్. ఇక్కడైతే ఏం చెప్తాం మనం, ఇక్కడైతే ఏం చెప్తాం, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది వేవ్ పార్టికల్, ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది చెప్పండి, ఇక్కడికి వచ్చింది. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి ఎంత టైం పట్టింది, దిస్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం పొజిషన్. అదర్ ఎండ్కి వెళ్ళింది, మళ్ళీ మ్యాక్సిమం పొజిషన్కి వచ్చింది, సేమ్ పొజిషన్ రిపీట్ అయింది. సేమ్ పొజిషన్ ఎప్పుడు రిపీట్ అయిందో చూడండి, ఇక్కడ ఇక్కడ, వాటి మధ్య ఉన్న టైం గ్యాప్ని మనం టైం పీరియడ్ అంటారు. సో హౌ కెన్ యూ డిఫైన్ టైం పీరియడ్? ద టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ వన్ ఆసిలేషన్ ఆర్ వన్ వైబ్రేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ టైం పీరియడ్. మరి దీనికి వాట్ ఈస్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్? సెకండ్. SI unit of time period is second. What is the CGS unit? Again second only. SI unit second, CGS unit kuda second. So this is about the second characteristic of a wave. SI unit second, CGS unit kuda second anamata, right? Now next one. So once again I am repeating once again, what is meant by amplitude? What is meant by amplitude? Tell me. The maximum displacement of a vibrating particle from this mean position is called amplitude. It is represented with the letter A. SI unit meter, CGS unit centimeter. What is meant by time period? The time taken to complete one oscillation or one vibration is called time period. SI unit second, CGS unit second. Next, third one. What is the third one? Frequency. N. Frequency. You can represent this frequency with N. What is meant by frequency? ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం, ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి సి దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ సి నుంచి ఏ దగ్గరికి వస్తే అప్పుడు వన్ ఆసిలేషన్ కంప్లీట్ అయిందని చెప్పచ్చు. ఈ ఒక్క ఆసిలేషన్ చేయటానికి పట్టే టైంని ఏమన్నా మనం టైం పీరియడ్ అన్నాం. మరి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి? ఒక సెకండులో ఆ పార్టికల్ లేకపోతే ఆ బాడీ ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ చేస్తుంది, ఒక సెకండులో ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ చేస్తుంది, దాన్ని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు. సో నెంబర్ ఆఫ్, డెఫినేషన్ చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ మేడ్ బై ద పార్టికల్ ఆర్ ఏ బాడీ విత్ ఇన్ 1 సెకండ్. ఒక సెకండ్లో ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ చేస్తుంది, దాన్ని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారన్నమాట. చూడండి, టైం పీరియడ్ డెఫినేషన్ చూడండి, ఫ్రీక్వెన్సీ డెఫినేషన్ చూడండి. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై టైం పీరియడ్? జాగ్రత్తగా వినండి, ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీకు అర్థమవుతుంది. ద టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ వన్ ఆసిలేషన్, ఒక ఆసిలేషన్ చేయటానికి పట్టే టైంని మనం టైం పీరియడ్ అంటారు. మరి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి? ఒక సెకండులో ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ చేస్తుంది, దాన్ని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. ఈ రెండు డెఫినేషన్స్ ఏదో రిలేషన్ రెండింటి మధ్య, రెండు ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి. చూడండి జాగ్రత్తగా రండి మళ్ళీ ఒకసారి. ఒక ఆసిలేషన్ చేయడానికి పట్టే టైంని ఏమన్నాం? టైం పీరియడ్ అన్నాం. ఒక సెకండ్లో ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ చేస్తుంది, దాన్ని ఏమన్నాం? ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాం. సో యూ కెన్ రైట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/t. ఇదేమో టీ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ టైం పీరియడ్. టీ అంటే ఏంటి? టైం పీరియడ్. ఎన్ అంటే ఏంటి? ఫ్రీక్వెన్సీ. దిస్ ఈజ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ టైం పీరియడ్. దిస్ ఈజ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ టైం పీరియడ్. ఓకే, ఇంకొక డెఫినేషన్ ఎలా చెప్పచ్చు మనం? మ్యాథమెటికల్గా ఏం చెప్పచ్చు? ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ఏంటి?
ఫ్రీక్వెన్సీ టైం పీరియడ్ రెండు ఎలా ఉంటాయి, రెసిప్రోకల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు నీకు టైం పీరియడ్ తెలుసు అనుకోండి, యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇఫ్ యూ నో ద ఫ్రీక్వెన్సీ, యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద టైం పీరియడ్ జస్ట్ బై టేకింగ్ ద రెసిప్రోకల్. దట్స్ ఆల్. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ? మరి ఎస్ఐ యూనిట్ ఏంటి? దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు మనం? ఈ ఫార్ములా బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు? 1/t కదా, అంటే 1/సెకండ్. 1/సెకండ్ దాన్ని మనం ఎలా చదవచ్చు? పర్ సెకండ్ అంటారు. పర్ సెకండ్ ఆర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. పర్ సెకండ్ ఆర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ ఆర్ ఇంకొకటి ఉంది సైకిల్స్ పర్ సెకండ్. సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ అంటే ఎన్ని సైకిల్స్ చేస్తుంది? సైకిల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? ఆసిలేషన్. ఒక సైకిల్ కంప్లీట్ చేసిందంటే ఒక ఆసిలేషన్ కంప్లీట్ చేసింది. ఒక సైకిల్ అయిపోయింది అంటే ఒక ఆసిలేషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాచ్లో చూడండి, నీడిల్స్ అన్ని తిరుగుతూ ఉంటాయి. 12 o'clock దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, 12, 3, 6, 9 మళ్ళీ 12కి వచ్చింది. అంటే ఏంటి? ఒక ఆసిలేషన్ అయిపోయినట్టు అనమాట. ఓకే, సో 1/సెకండ్ ఆర్ పర్ సెకండ్, సెకండ్ ఇన్వర్స్, సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ ఆర్ ఇంకొకటి ఉంది హెడ్స్. HERTZ, దాన్ని సింపుల్గా HZ అంటాం. మరి ఈ 4 ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓన్లీ. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓన్లీ. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, డెఫినేషన్ చూడండి. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ? Number of oscillations made by the particle or a body within 1 second is called frequency. So definition ఏం చెప్పొచ్చు దీన్ని బట్టి? The reciprocal of time period is called frequency. లేదా దీన్ని బట్టి చూడండి, ఇది కూడా రాసుకోవచ్చు కదా. T is equal to ఎంత? N is equal to 1/t. అప్పుడు T ఎంత అవుతుంది? 1/n. దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు మనం? The reciprocal of frequency ఈజ్ కాల్డ్ టైం పీరియడ్. ఇక్కడేంటి? దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు మనం? ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ కాల్డ్ టైం పీరియడ్. ఓకే, నౌ యూనిట్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ? 1/సెకండ్ అంట. ఇక్కడ T సెకండ్స్లో SECతో రిప్రజెంట్ చేస్తుంటాం. ఆర్ యూ కెన్ రైట్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. సైకిల్స్ పర్ సెకండ్, హెడ్స్ HERTZ, సింపుల్గా HZతో ఇట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్ అనమాట. సో అతని గుర్తుగా మనం ఫ్రీక్వెన్సీకి అతని పేరు పెట్టుకున్నాం, హెడ్స్ అని. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్, వేవ్ లెంత్. దిస్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై లెటర్ లాంబ్డా. వేవ్ లెంత్ దాన్ని మనం గ్రీక్ లెటర్ లాంబ్డాతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్, వేవ్ లెంత్. దాన్ని మనం లాంబ్డా అనే లెటర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అన్నమాట. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై వేవ్ లెంత్? ఇందాక మీకు వేవ్ ప్యాటర్న్ రిప్రజెంట్ చేశాను. ఇది మీన్ పొజిషన్. దిస్ ఈజ్ ద మీన్ పొజిషన్. ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ పార్టికల్ ఇక్కడ ఉంది. ఈ పొజిషన్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అయింది చూడండి, ఇక్కడ రిపీట్ అయ్యింది. సో ఈ డిస్టెన్స్ని మనం వేవ్ లెంత్ లాంబ్డాతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అంటే హౌ కెన్ యూ డిఫైన్ దిస్ వేవ్ లెంత్? ఇందాక మీకు ఏం చెప్పాను? ఈ టైంని మనం టీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. టైంని ప్రీవియస్లీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ దగ్గర చెప్పుకున్నాం మనం. ద టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ 1 ఆసిలేషన్ ఆర్ 1 వైబ్రేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ టైం పీరియడ్ అన్నాం. ఇక్కడ ఏం చెప్పచ్చు? ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద వేవ్. ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద వేవ్ ఇన్ 1 టైం పీరియడ్. ఒక టైం పీరియడ్లో ఎంత దూరం ప్రయాణించింది ఆ వేవ్, దాన్ని మనం వేవ్ లెంత్ అంటాం. వేవ్ లెంత్. ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద వేవ్ in 1 time period is called wave length. Okay.
ఈ పీక్స్ని ఏమంటారు అనేది నెక్స్ట్ మీకు తర్వాత ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ దగ్గర చెప్తాను. ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, పార్టికల్ ఇక్కడ ఉంది, మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చింది. ఈ డిస్టెన్స్ను కూడా మనం వేవ్ లెంత్ అంటాం. అంటే ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద వేవ్ ఇన్ వన్ టైమ్ పీరియడ్ ఈజ్ కాల్డ్ వేవ్ లెంత్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వేవ్ లెంత్. యూ కెన్ రిప్రజెంట్ దిస్ విత్ లెటర్ లాంబ్డా. ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రీక్ లెటర్. నౌ వాట్ ఈస్ ద SI యూనిట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్? అగైన్ మీటర్. వాట్ ఈస్ ద CGS యూనిట్? సెంటీమీటర్. ఓకే, ఇందాక మీకు ఫస్ట్లో చెప్పాను, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఏ వేవ్? యాంప్లిట్యూడ్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై యాంప్లిట్యూడ్? ద maximum displacement of a particle from its mean position is called amplitude. Amplitude is completely different from wavelength. Both are different. Amplitude ఏంటి? ఈ మీన్ పొజిషన్ నుంచి ఈ మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ని యాంప్లిట్యూడ్ అంటాం. దీన్ని యాంప్లిట్యూడ్ అంటాం. ఈ డిస్టెన్స్ని డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద వేవ్ ఆర్ పార్టికల్ ఇన్ వన్ టైమ్ పీరియడ్ ఈజ్ కాల్డ్ వేవ్ లెంత్. బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. యాంప్లిట్యూడ్ వేరు, వేవ్ లెంత్ వేరు, కానీ రెండిటికి యూనిట్స్ సేమ్. యూనిట్స్ ఆర్ సేమ్. SI యూనిట్ వచ్చి మీటరు, CGS యూనిట్ వచ్చి సెంటీమీటర్. బోత్ ఆర్ యూనిట్స్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ బోత్ amplitude and wavelength. Okay, this is the fourth characteristic, that is nothing but wavelength. Next, what is the next one and the last one? Wave velocity. Wave velocity అంటే ఈ వేవ్స్, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్న వేవ్స్ ఎంత వెలాసిటీతో వెళ్తున్నాయి, వాటర్లో ఎంత, ఎయిర్లో ఎంత, మీడియంలో ఎంత కావాలి మనకి, అప్పుడు ఎలాంటి వస్తుంది వేవ్ వెలాసిటీ. సింపుల్, మనం ఫస్ట్ ఇయర్లో కైనమాటిక్స్ మోషన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ దగ్గర నేర్చుకున్నాం వెలాసిటీ పార్ట్. సో వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై వెలాసిటీ? ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద వేవ్. ఇందాక మీకు చెప్పాను, ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద వేవ్ ఇన్ వన్ టైమ్ పీరియడ్ ఈజ్ కాల్డ్ వేవ్ లెంత్. మరి ఇక్కడేంటి? ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద వేవ్ ఇన్ 1 సెకండ్. ఒక సెకండ్లో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది? సో వెలాసిటీ డెఫినేషన్ ఏం రాసుకుంటాం? వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. సో వెలాసిటీని మనం వీతో రిప్రజెంట్ చేద్దాం. వెలాసిటీ ఈజ్ రిప్రజెంట్ బై ద లెటర్ V. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ వేవ్ లెంత్ అనమాట, లాంబ్డా. టైం అంటే ఏం రాస్తాం? T. ఓకే, వెలాసిటీ వచ్చి V. డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద వేవ్ ఇన్ ఏ గివెన్ టైమ్ పీరియడ్? లాంబ్డా. వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా బై టైం టేకెన్ T. యాక్చువల్గా మాట్లాడితే ఏం చెప్పాలి మనం? డెఫినేషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ దిస్ వేవ్ వెలాసిటీ? The distance traveled by the wave in 1 second is called wave velocity. అంటే T ప్లస్ ఏం రాయాలి? నేను 1 రాయాలి. మరి డిస్టెన్స్ అంటే ఏం రాయాలి? వేవ్ లెంత్. వేవ్ లెంత్ అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద వేవ్ ఇన్ 1 టైమ్ పీరియడ్. అంటే అప్పుడు లాంబ్డా బై T వస్తుంది. లాంబ్డా బై T ఇంటూ 1. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్? లాంబ్డా బై T. సో దీన్ని ఎట్లా రాస్తాం? V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై T ఇంటూ లాంబ్డా. సారీ, 1 by T into lambda. V is equal to how much? 1 by T into lambda. Now what is this 1 by T? What is this 1 by T? The reciprocal of time period. The reciprocal denominator లో ఉంది చూడండి. టైం ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఉంది. కాబట్టి ఏమనొచ్చు మనం? ద రెసిప్రోకల్ అనొచ్చు. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఎంత చెప్పండి? ఇందా మీకు చెప్పాను. The reciprocal of time period is called frequency. మరి the reciprocal of frequency ఎంత అవుతుంది? టైం పీరియడ్.
ఇక్కడ 1/t ఉంది. Here 1/t is equal to how much? n. Therefore v is equal to n into lambda. This is very, very, very important equation. V is equal to n into lambda. Where what is this v? V stands for wave velocity. You can represent with v. Here v represents wave velocity. N, what is this n? N represents frequency. Lambda, wavelength. So this is the relation between wave velocity, frequency and wavelength. V stands for velocity, N stands for frequency, lambda stands for wavelength. Okay. Next another one is also there. Sixth one, phase. PHASE, phase. What is this phase? It is a position of a vibrating particle. యాక్చువల్గా మన భాషలో మాట్లాడుకోవాలంటే మనం ఫోన్ మాట్లాడుకుంటాం, ఫోన్ చేస్తాం, మన నాన్నగారికి చేస్తాం, హలో నాన్నగారు ఎక్కడ ఉన్నారంటారు, బెన్ సర్కిల్ అంటారు. అడ్రస్ చెప్తున్నారు నాన్నగారు ఆ టైంలో ఎక్కడున్నారో చెప్తున్నారు, అడ్రస్ చెప్తున్నారు, నేను ఇప్పుడు బెన్ సర్కిల్లో ఉన్నాను. మరి హలో పార్టికల్ ఎక్కడున్నావు అంటే చెప్పుద్దా? తెలియదు మనకి. హలో పార్టికల్స్ మాట్లాడవు కదా. సో పార్టికల్కి కూడా కొంత అడ్రస్ కావాలి. దట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ దిస్ ఫేజ్ 5. సో అంటే దిస్ ఫేజ్ రిప్రజెంట్స్ ద పొజిషన్ ఆర్ స్టేట్ ఆఫ్ ఏ వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్. కరెక్ట్గా మన భాషలో మాట్లాడుకోవాలంటే అడ్రస్ లాంటిది అనమాట. అంటే 30 degreesలో ఉందా, 20 degreesలో ఉందా, 80 degreesలో ఉందా, అదనమాట. సో phase represents the position or state of a vibrating particle. So these are the 6 characteristics of a wave. So today I have covered about waves, mechanical waves, non-mechanical waves, and about all the characteristics of a wave. So once again I will revise what I have covered today. Number 1, waves are mainly divided into 2 types. They are mechanical and non-mechanical waves. What are mechanical? They require a medium for their propagation. What are non-mechanical waves? They don't require any medium for their propagation. Example, light waves. What are the examples for mechanical waves? Sound waves. Mechanical waves are again divided into how many types? 2 types. Progressive waves and stationary waves. Progressive waves are again divided into 2 types. Longitudinal waves and stationary waves. That's about waves. Now, what are the important characteristics of a wave we have covered today? Number 1, what is the first one? Amplitude. What is meant by amplitude? The maximum displacement of a vibrating particle from its mean position is called amplitude. Second one, units, SI unit meter, CJS unit centimeter. What is second one? Time period. The time taken to complete one oscillation is called time period. SI unit second, CJS unit is also second. Third one, frequency. What is meant by frequency? Number of oscillations or number of vibrations made by the particle within 1 second is called frequency. Inko definition em cheptam. What is other definition for frequency? The reciprocal of time period. Reciprocal of time period is called frequency. So n is equal to 1/t. Now what is the fourth one? Fourth one is the wavelength. The distance traveled by the wave in one time period or in given time period is called wavelength. That is represented by the letter lambda. SI unit meter, CGS unit is also
centimeter. Now fifth one, wave velocity. What is meant by wave velocity? The distance traveled by the wave in 1 second is called wave velocity. So V is equal to lambda by T. You can write this as 1 by T into lambda. What is this 1 by T? The reciprocal of time period is called frequency. So you can write V is equal to N into lambda. Here V means velocity, wave velocity. N means frequency. Lambda means wavelength. This is a relation between wave velocity, frequency and wavelength. Okay. So these are the main or important, next one, sixth one, phase. This phase gives the information. This phase gives the information about the phase, position or state of a vibrating particle. Once again I am repeating. Phase 5 gives the information about the state or position of a vibrating particle. So these are the main important characteristics of a wave. We will stop here for today. We will continue the remaining part in the next class. In the next class, we will study about the progressive waves and stationary waves. Progressive waves are again divided into longitudinal and transverse. So in the next class, we will study about longitudinal waves, transverse waves and also stationary waves. Thank you all.